So IIA filter it, for example, দুটো pair information দেওয়া আছে, দেখো two sets of zeros and poles, দেখা যাচ্ছে স্লাইডে। পোলার ফর্মে দেওয়া আছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে দেওয়া আছে। পোলার ফর্মে যদি দেওয়া থাকে অনেক সময় এটাকে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে নিতে হয়, রিজন হচ্ছে এটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে গিয়ে কোএফিশিয়েন্ট বের করা। টার্গেটটা হচ্ছে এখানে আইআইআর ফিল্টার কোএফিশিয়েন্ট বের করা। ফিল্টার কোএফিশিয়েন্ট দরকার ফিল্টার ডেভেলপমেন্টের জন্য। সো আগের লেকচারে যেটা দেখা গেছে সেটা যদি পোল জিরো ফর্মে থাকে, পোল জিরো ফর্ম দেন polynomial form, then pole zero plot. তিনটা ডিফারেন্ট সেক্টর যদি চিন্তা করা যায়, polynomial form, pole zero plot and pole zero form. Okay, so for polynomial plot this type of polar information is needed, and for pole zero form you need the information in this form. Now since you are given, for example, you are given information in this form, only in this form given, and you are asked to calculate the coefficients, then how to proceed? Okay, you know this one, pole zero plot কিভাবে করা হয়েছিল, the location of zeros with angle, pi by 4, you can see angle was taken from this part, e to the power j pi by 4, corresponds to sampling frequency যেটা pi by 4, এটা হচ্ছে sampling frequency রেসপেক্টে 0.125। sampling frequency টাকে যদি আমি normalized 1 consider করি, then given frequency should be 0.125। so সেটা consider করে pi by 4 consider করে two locations for two zeros, and on the same radius or same line two locations for two poles were found. So this was regarding pole zero plot. Now you need to convert the polar form into rectangular form in order to have the equation in polynomial form. So this is done. You can see this is complex in form. There are some real part and imaginary part. Now you need to put this equation, যেটা ছিল h of z, equation in polynomial form. You know the numerator is related to zeros, like in this form j minus g1, g minus g2, and on the denominator side it is p minus p1, p minus p2. So this g1, g2 as well as p1, p2 are given. Need to replace these values, or the other way you can put these values in this equation. That can be done. So those values are added here. You can see this is z1, this is z2, as well as this is p1, this is p2. Remaining part is this
the calculation process. সেখানটাতে আর ক্যালকুলেশনের বাইরে তেমন কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে না। সো ক্যালকুলেশন মিন্স doing the multiplication, corresponding multiplication and taking the value. So first value will become g square, next value will become some coefficients with g, this value is complex and so on. Now the same case is done on denominator side. You can see the powers, all power are positive. আগে একটা কেস দেখানো হয়েছিল যেখানে নেগেটিভ পলিনোমিয়াল ফর্ম থেকে পজিটিভে কনভার্ট করা হয়েছিল। এখানটাতে যেটা করা হচ্ছে, এখানে starting from these values, given values and some simplification at the middle stage, all the power, as you can see, is becoming positive. Out of this, some part can be cancelled out. একটা থেকে সেম হয়ে যাচ্ছে, কোনটা পজিটিভ হলে নেগেটিভ এবং কোনটা অ্যাড আপ করা যাবে, হোয়াটএভার। সো এটাকেও ফার্দার সিম্পলিফাই করা যাচ্ছে। সিম্পলিফাই করার পরে যেটা আসবে, it will look like still positive power. You can see power is to the power, maximum power in this case is g to the power 2. So polynomial form এ যাওয়ার জন্য নেগেটিভ পাওয়ার দরকার। So what can be done is to multiply this numerator and denominator. In this case, multiplication factor should be g to the power -2, both cases. So ওটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে, আলটিমেটলি ফর্মটা একই ধরনের থাকছে এই এক্সাম্পলে, কিন্তু জি এর পাওয়ার নেগেটিভ হয়ে গেছে। স্টার্টিং ফ্রম 1 without any delay, then g to the power -1, g to the power -2 and so on. ডিনোমিনেটরের ক্ষেত্রেও একই কেস হয়ে গেছে। সো এটাই এক্স্যাক্টলি পলিনোমিয়াল ফর্ম ইকুয়েশন। যখন ইকুয়েশনটা পলিনোমিয়াল ফর্মে চলে আসে তখন ইজিয়ার হয়ে যায়। পলিনোমিয়াল ফর্মে চলে আসলে ইকুয়েশনটা থেকে কোএফিসিয়েন্ট বের করা ইজিয়ার হয়ে যায়। তোমাকে আগের যে লেকচারটা দেখানো হলো সেখানে যে ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি এই ফর্মে ছিল। যখন এই ফর্মে ইকুয়েশনটা এসে যাবে তখন কোএফিসিয়েন্টস গুলো থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলা যাবে কোন কোএফিসিয়েন্ট কোনটার মিনিং। ফর এক্সাম্পল, the first coefficient in this case represent a0. Similarly, second case, second one -1.41 represents a1, last one represents a2. These are from numerator, is coming from the numerator. Now b0 is absent, as you know, b0 absent, so b1 ইকুয়েশনটাতে এখানে নেগেটিভ ছিল, so this is b1 1.273. since this part is positive, b2 should be -0.812. so this was the process what I have mentioned before. When you know the equation in polynomial form, you can find out the coefficients directly. So in this case, for this example, that means you were given only information in polar form, and after calculation you have got the coefficients, forward coefficients, 3 forward coefficients and 3 backward coefficients. Now easily you can draw the flow graph. You can write MATLAB code. You can see
frequency response, frequency domain response, and so on of this filter, this type of filter, IIR type. Now let us consider what is meant by transfer function, or the other way, the relation among these three terms. Okay. As you can see, the input, output, as well as impulse response are represented in Z domain, and G transfer or G transform of impulse response S of n is termed as transfer function. So the relation is like this: G transform of output is the product or multiplication of transfer function and G transform of the input. If you know this relation, then next part should be easier. Now we will find the convolution property in this domain, transform domain or G domain. Again, this is the equation, convolutional equation relating input, impulse response, and output. This equation can be written in this form, in the form of summation, starting from 0 up to certain value. It will depend on the given value of m, কতগুলো দেওয়া আছে. Now this equation can be rewritten in this form: y of n and y of j state, assuming that we are doing the transformation. So yz represents the transformation of y of n, and transformation x of n, since we know x of g represents the transformation of x of n, then transformation of x of n minus k, that means k means unit delay, should be written or can be written in this form, this part. G transform of input times g to the power minus k. Again, this equation can be written this way. This part shown in blue color is nothing but the transfer function a sub g. So it is proven that G transform of output is equal to the product of G transform of impulse response or transfer function and G transform of input. If you think of frequency response, FIR case এটা, FIR case কিন্তু এখানে আবার খানিকটা বলে রাখি, এই ইকুয়েশনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি FIR ফিল্টার রিলেটেড। হ্যাঁ, আগের যে एग्जांपल ছিল সেটা ছিল IIR filter related. So what will happen when you want to find out the frequency response? So frequency response is nothing but the ratio আগের মতো frequency response of this system. This is a linear system and we want to find out the frequency response. So again have to do the FFT ratio, to take the FFT of output
A50 of input and take the ratio. Output input ratio is termed as frequency response. It's related to angular frequency omega. You also can represent it in terms of given exact frequency, say cycle per second or hertz. Now we check the frequency response. This is the equation with transfer function. What we can do, we can write also the equation with respect to frequency response. Instead of transfer function, replace it with frequency response. So this part also should be written this way: e to the power minus j omega k. Consider 3-tap case. That means you will have 3 coefficients, or the other you can say, if it is, if you assume in this case whatever, in some cases it is assumed as n, in some cases m, does not matter, you can assume anyone. So when, say in this case n is given 3, as you can see, you have to write the equation in this form: n minus 1, so it should be 2. Okay, we will start from 0 to 2. Now you can extend this part, okay, assuming the values of k 0, 1, 2. So there will be 3 terms. First term is, since k is 0, it should be a of 0. Second term should be a of 1 times e to the power minus j omega. Second term should be a of 2 times e to the power minus j2 omega. So expansion করার পরে যেটা দরকার, you can see in this case this part is written as the product of e to the power minus j omega times e to the power minus j omega, or the other way, e to the power minus j omega is taken from all this, taken as a common factor for from all these 3 terms. So common নেওয়ার পিছনে একটা রিজন রয়েছে। তো কমন নেওয়ার ফলে ন্যাচারালি ফার্স্ট টার্মের সঙ্গে প্রোডাক্টটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার j ওমেগা, সেকেন্ড টার্মে কোনো পাওয়ার রিলেটেড ইনফরমেশন থাকছে না। এবার যদি আমরা অ্যাসিউম করি এই লাইনটা থেকে h0 and h2 they are same, identical, okay, or symmetrical, then we can replace any of the value, either h of 0 or h of 2. So h of 2 is replaced by h of 0. Naturally, then it will be 2 times h of 0, and the factor which is common in this case e to the power j omega. Second case এটা চলে এসে e to the power minus j omega, and the middle term has appeared at this position, first position. Now the question, as you can see, a factor 2 is taken denominator side এবং নিউমারেটর সাইডে 2 নেওয়া হয়ে গেছে। তো এভাবে করলে কোনো চেঞ্জ আসছে না, সমস্যা নেই, কিন্তু কেন এটা নেওয়া হয়ে গেছে, কারো আইডিয়া আছে এই ধরনের ফর্মে লেখার কারণটা কি? স্যার বলতে পারছি না এখন। This part
can be written in terms of Sin theta অথবা cos theta sir. অথবা না actually cos theta, তো cos ফর্মে লেখা যাবে। cos ফর্মে যদি এটা লেখা হয় তাহলে এটা চলে আসবে এভাবে, whole thing is cos omega। তো এখন খানিকটা ইজিয়ার হয়ে গেছে। এই ফর্মে থাকার চেয়ে e টু দি পাওয়ার j ওমেগা পজিটিভ আর নেগেটিভ এই ফর্মে থাকার থেকে কোসাইন ওমেগা ফর্মে থাকা ইজিয়ার। সো উই ক্যান ইউজ দিস ইকুয়েশন at least the frequency response. We can find out the magnitude response related to this part. Okay, so using this equation, say some examples is given. Example given, and you should, this equation should be handy with you. Then you can find out some information. For example, if you are given coefficients 1, 1 and 1 per filter, and you are asked to find out the frequency response. So you can use that equation, you can put the value. First information is related to ace of 0, second information is ace of 1, third information is ace of 2. Already we know, or we have assumed ace of 0 should be ace of 2. এটার ক্ষেত্রে যদিও কোনো ডিফারেন্স নাই, অন্য ক্ষেত্রে ডিফারেন্স থাকবে না অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু এটাই কন্ডিশন। এটার ক্ষেত্রে থাকতে পারে। So the equation in equation স্যার এখানে যে স্যার সিমেট্রি কন্ডিশনটা স্যার আমরা ধরে নিলাম, এটা স্যার কি সব কেজেই সেম থাকবে? এটা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সিমেট্রিক চলে আসবে, এফআইআর ফিল্টারের ক্ষেত্রে সিমেট্রিক আসবে। স্যার এখানে কি মানে অড নাম্বার থাকবে সব সময়? অড নাম্বারই থাকবে, রাইট। Now ace, the values are replaced, you can see whatever, মানে যেহেতু তিনটাই একই ভ্যালু দেওয়া আছে, সো তিনটাটা কম রয়ে গেছে, 2 চলে আসছে ইকুয়েশন থেকেই, then cosine omega. So magnitude response is this part. Now depending on frequency, you can find out actual magnitude response or frequency response. With respect to omega, you can calculate, or with respect to frequency, you can calculate. For example, low pass filter, এর ক্ষেত্রে frequency response, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ভেরিয়েবল ধরে করা সম্ভব। So this is the equation of FIR filter with respect to time domain, discrete time domain, input signal, you can see delayed version of the input signal and corresponding coefficients. So second equation এ যেটা হলো coefficients গুলো assumed হলো in terms of b naught, b1, b2 and so on. That means there is no difference between ace naught and b naught, or say ace of 1 b1, ace of 2 b2. Diagram for this case, 3 tap FIR filter case.
input, output, delayed version of the input sample. Since 3-tap, you need 2 more samples, which should be hold through some mechanism through delay unit in this case, and needed to be multiplied by the corresponding coefficient. So you can follow this first equation. Summation, of course, is coming since sum is done. That's related to flow graph or flow diagram. Now, if you are given 2 examples are given, you can see first example B0, B1, B2 given. Ultimately, it okay, you are asked to draw the structure of the filter. আমি একটা এক্সাম্পল বলে দিই, পরেরটা আই হোপ এটা তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হচ্ছে না। সো ওইখানটাতে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা ড্র করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার অল দ্য থিংস এন্ড ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেনশন, instead of this notation you have to mention the coefficient. For example, coefficient given 1, 1 and 1. So this was related to first question. You also find out the second one, B0 -1, B1 2 and B2 -1. Now let us see one example of filters. Filter input is given. You can see the input is related to delta function, actually delta function and shifted version of the delta function. So first sample since discrete sample, first one is given in terms of del, okay, so del of n minus 1, and second part is 2 times del of n minus 2. So it actually first delayed sample, it is second delayed sample. Corresponding coefficient যেগুলো দেওয়া থাকবে এখানে 1, এই coefficients means magnitude. Impulse response also given with respect to delta function and delayed version of delta function. So naturally এখানে question দাঁড়াচ্ছে how to find out output yn. So yn বের করার জন্য একদমই আমাদের এটা জানা আছে, this is the relation, convolution relation, and in this case without applying convolution sum on or convolution যে property ছিল, without applying that one we will use G transform কারণ ওটা easier if you can understand. So G transform আমরা কি কোন পার্টে করতে পারি, যেহেতু আমাদের ইনফরমেশন দেয়া আছে, we can find out x of G, we can find out h of G. ক্লাসের থেকে কে বলবে what should be the value of x of G? আমি সিম্পলার বললাম, এখন সিম্পলার যেটা সিম্পলার সেটার জন্য তোমাকে অবশ্যই x of n থেকে, যখন x of n দেওয়া থাকে সেটা থেকে x of G কিভাবে বের করতে হবে এটা খুবই কুইকলি জানা না থাকলে এটার আনসার করা সম্ভব না, এবং সেই টেকনিকটা অলরেডি প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে কভারড হয়েছে। তো কেউ দেখো পারো কিনা আনসার করতে তোমাদের মধ্যে? Check this equation. The first term G to the power -1 is related to del -1.
যেহেতু এটা 1 স্যাম্পল ডিলে, অ্যামপ্লিটিউড 1 আছে, সো এখানে অ্যামপ্লিটিউডটা আমার দরকার নেই 1, but for clarification you can write it down. Second case, g to the power minus 2 যেহেতু 2 স্যাম্পল ডিলে, ডেল্টা ফাংশনেরই ডেল্টা ফাংশন, আবারও ডেল্টা ফাংশন from the very beginning at sampling instant 0, amplitude should be 1, and this is the delayed version, these are the delayed version. Okay, so all these are delayed version of delta functions is given there. For example, in this case the amplitude is just double, এটা যদি 1 হয়ে থাকে এটা হবে 2, so that's why 2 is considered here. এখন বলা সম্ভব what should be a sub z? Yes, sir. বলো। Sir, স্যার 1 one, no, sir. Z to the power just one, or minus Z to the power one. 1 is because z to the power 0. জি স্যার So now you know these two information in transform domain. দেখো কি করছি আমরা, কি দরকার সেগুলো যদি সবসময় মানে ট্র্যাক করা থাকে তাহলে ইজিয়ার হয়ে যায়। যেমন এইটা আমাদের জানা আছে, ডিসক্রিট ডোমেনে, ইনফরমেশন টাইম ডোমেনে জানা আছে, আমরা বের করে ফেললাম ট্রান্সফর্ম ডোমেনে। এখন আমাদের বাদ থাকে কি, আমরা জানি রিলেশন, ইনপুট আউটপুট রিলেশন উইথ রেসপেক্ট টু these three information, তাই তো? এটা আমরা জানি। এখন যেটা করব y of g বের করব এখান থেকে, জাস্ট a product of a sub g and x sub g. তো সে প্রোডাক্টটা খুব টাফ না? you need to do the product. এটা খুব কঠিন হওয়ার কথা না, কোনো কারণই নেই। g to the power minus 1 times 1 will be g to the power minus 1 and so on. Just check this last one, 2 times g to the power minus 3, এরকম চলে আসবে। Okay, so you have found y of g. Now how about y of n? Sir, Yes, বলো, সম্ভব মনে হয় বলা। yes, sir. Del n minus one del n minus 1 plus del n minus two plus del n minus 2 minus two del n minus three. del n minus 2. So it's done. Okay, এটা ছিল answer. You can also do the plotting. এখানে delay আছে দেখা যাচ্ছে, তাই না? So instant 0, আমি কতগুলো ইন্ডেক্সিং করে নিই তাহলে ইজিয়ার হয়ে যাবে। 0 1 2 3। সো 0 তে যেহেতু কোনো ইনফরমেশন নেই, ফার্স্ট ইনফরমেশন be displayed or plotted here. Second information to in case of del n minus 2 identical. থার্ড ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ হয়ে গেছে, তাই না? নেগেটিভ যেহেতু পাওয়া গেল, থার্ড কেস নেগেটিভ ভ্যালু উইথ amplitude 2 minus 2. So this is yn. দেখো কনভলিউশন করার থেকে ট্রান্সফর্ম ডোমেনে ক্যালকুলেশন করাটা কিন্তু ইজিয়ার। ইভেন কি অ্যালগরিদমে বা ম্যাটল্যাব কোডেও এটা ইজিয়ার, যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন আছে, এটা ইজিয়ার হয়ে যায়। সো লাস্ট পার্ট যেটা আউটপুটটা যে মডিফাই হয়ে গেছে, ইনপুট, হোয়ার ইজ দ্য ইনপুট? আচ্ছা প্রিভিয়াস ইয়েতে ছিল, প্রিভিয়াস স্লাইড, লেট মি গো ব্যাক টু স্লাইড।
ইনপুট ইনফরমেশন থেকে আউটপুট ইনফরমেশন ডিফারেন্ট। দ্যাট মিনস দিস ওয়ান ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফিল্টার, এবং এটা কিভাবে করছে ডিপেন্ডিং অন দিস ভ্যালু। New lecture is 10 rather আমরা খানিকটা স্লো যাই, সময় আছে। আজকে কত উইক চলে ইয়ের সেমিস্টারে? 10th না 11th? 11th maybe. আচ্ছা, তাহলে আবার ক্লাস মিস গেলে আবার অন্য সমস্যা হয়ে গেছে। এনিওয়ে, আজকে নতুন লেকচারটা যাচ্ছি না।